that they can do that. On to this week's episode of The Adventurer by my colleague Noah Kipkemboi. Shoe shining business has become a mainstay, and it is maintaining our beauty and presentability as we move around the city and, of course, go about our work. The business is sustaining a lot of families, putting food and giving livelihoods to thousands in the city. But there are still challenges that dog the industry. KTN's Noah Kipkemboi explores this and now brings us this week's episode of The Adventurer. Take a look. Housing over 4.3 million Kenyans and boasting of day population in excess of 6 million people, Nairobi has a lot of shoes walking around. The clackle of shoes has been sounds that are all too familiar to Moses Wachira. For the past 11 years, Wachira has been a shoe shiner. This is after trying out a myriad of other jobs. Since 2009, nimefanya tu shoe shine. Then 2015 ndio nilijaribu kufanya kazi ya mjengo. 2016 then nikaona hiyo haina income, nikarudi kwa shoe shine. Before ni settle kwa shoe shine, nilikuwa nimejaribu kazi za ujenzi, kuraidi bodaboda na nishaajiriwa pia kazi ya posho mill. His work is very dependent on the weather. Kama ni mvua tunataka inyeshe kabisa. Sasa hizo ndio job inakuwa iko poa. Na isiwe mvua ya leo kesho ikose, iwe inanyesha daily. Sasa hizo ndio job inakuwa sawa. Na kama ni jua pia iwake kabisa, job inakuwa fiti. In a day, he can make between 800 shillings and 1,200 shillings. Kama ni kiatu ya suede, hiyo tunalipishaga 70 bob. Lakini kiatu ya polish inakuwa 40 bob. Na approximate tuseme kwa siku unaweza brushia watu kuanzia 30. Yeah, ama 20. Nikiangalia mimi upande ya mapato yangu, mimi huweza kugawa zile pesa hadi zinatosha mahitaji yangu. From the money made, there are operational expenses apart from the shoe polish. Viti kama hizi si zetu. Sisi kuna wenye hizi viti huwa tunawalipia. Tunawalipa kipadei. Then hapo bado kuna kubai maji. After all, kuna wenye wanatubebea hizi viti, wote ni lazima tuwalipe. Sasa unakuta ni lazima hizo charges zote uziondoe jioni, then ndio upate profit yako. In the early 2000s, regulations were set by the Nairobi City Council to create jobs. So they were being given in form of youth groups. And before that, it was being handled by planning department. Actually, they did a tremendous job. They came up with the exact modern shoe shine. Instead of people are using stones, they did a drawing, and Tomodongo was in charge of planning during that time. And even when Kidero came, they modified the rules, and the business used to be there. And it has really employed a big chunk number of youths. You applied the site, but they had a policy. They were supposed to be within the public toilets and the edges of the lanes and the bus stops. But as demand grows, the proliferation of shoe shiners is making business too competitive. Lakini kwa saizi shoe shine ziko kila mahali, na ndio sababu hata sisi unatuona hapa. Lakini mbeleni ya ungetupata hapa. Ilikuwa katuni kwa choo, naye tuwezi sema ati kazi ilikuwa down. Kazi ilikuwa kapoa kwa sababu tukuwa wengi. Unakuta sisi hapa tunaweza kuwa tunalipisha 40 bob, lakini customer akitoka hapa akiingia kama ni kwa hiyo chumu, unakuta ameenda amepolishiwa na 30 bob. Kwa hivyo huyo customer ujue tayari hatarudi hapa kwa sababu hapa ni 40 bob na pale ni 30 bob. It is said that good shoes can take you places, and some people make shoe contact before eye contact. Within the hustle and bustle of Nairobi, people still find time to have their shoes cleaned, creating a whole industry, employing thousands in the shoe shining business. Now Kipkemboi, KTN News, Nairobi. Great. Now Kipkemboi makes those small businesses look